Yangu iko kwako by wapendwa muziki he destiny yako nami yawe ngai obikiye na koselela nuno ndena akundibikiya na kwendea na ndena akuyova ni ungiwe boto mondethesya my destiny I give it unto you. Nita Rose wa Kesi kilungu nuto bwa kilangwete kila wakatano kwambia saa 10 mwingine saa umwe sia mawiyo nibikiye na kulilikanya kana muondo musese wa Kyeni TV. Ona wesele mawisilomeba ona wakoto ni mawito mili hata madhayu nubikia na kutobwa na tondona minana kumwiki akawadhi kuka kwa siata destiny ya kwanu wakutuli yawe mokoni mako nika nobikie kuikata nika na ubikie na kuoselela nundo ndena aku ndibikia na kuendea na mbe na mweni wa muthena wa mudhenda kwa nangamasa na vela mekule Kesi unoiteba kwa maisha hao mwenye tuendani tunambi tuwethi Dubai tuwesi yoka feve mbosa cha lazima anguika hata lakini finally we are back by fire by force to kwatile luki vingithonesa ngina muthia nenda ngwete mweni wito wa muthena wao munthi nise kwithira kikambi tuketio twengi lakini haina shida ngwete mweni wito wa muthena wao munthi ulobikite na kwisila mawito mathayo even though we I pastor even though we no bishop even though we ni apostle kukwatwa ni mawito mathayo to an extent abikia no kulia ngai ngubikie yako kwikata ngai nibikie na kukosea hata ni nugu wa winze nya nundu nzembo ni ngumya kuuthaitha ni nguthaitha kutulia mauni ngetio tulia lakini bana mboya sia kwa utaketio sungia but at last kwa Mungu hata ukingoja miaka ngapi nubikia na kusungia nenda bikie na kutwele sia yeweni mawito meba wabikie na kwesila na abikie na kumova kamata nundu ome singine muketio tusenya nundu once au meni mule aibeti sia tukana ni sia maisha fani na ndiko ndo mele sia uone ndani mwetewe abikie na kumwele sia kilungu notovwa kilangu ete yenye Rose wa Kesi na nenda ulikeno ubikie no lika fan page ni ya Facebook ila na Kyeni TV va nivodhome ubikie no tutumia utumani munini na ubikie no ndume ya maswali ala ukwenda nibikie na kukulilewe na bado ndini wa namba itu ya utumani munini ila ne noti monza kenda dhanzatu itano imwe monza imwe itatu imwe ngusiokela 0796 517 131 ubikie no ndume ya moswali 123 nibikie no mukula ndikana mubikie na kuigwa mwimani ndakwananga masane ndo mwete mweni witu wa muthena wa umundi kuthithia kanona wesela mawisolo mili hata na wakwatwa ni mawito mili hata mathayo nubikia na kutwanu bwana niwe kitumingwete kilunguki nikanane bikia na kukwete aini kibathukanga ni mabikite na kwisila mawiselo amwe ona kumwene utaona tamabikia na kwiseleka na nendo like fan page ne yaitwa ya Kyeni TV va nivodhome ubikia no utuma ni munini na bado ndeni wa namba itu ya utuma ni munini la nenoti monza kenda dhanzatu itano imwe monza imwe itatu imwe nengusiokela 0796 517 131 ubikie no tutabia kana ubikie no tutumia maswali ala ukuiwa ukwenda kusongi wasuone mweni wito na ndakwa nanga masane ndani bikie no mwete mweni wito wa muthena wa umundi Apostle. Yes, karibu sana. Thank you so much. Andoma bikie tindi makwete ni makula ni luai what is ni onzera ni sinuma baza kitwitio baza kitino baza ko ndande ndia vikanesa nendo bikie no tabia masito amaku nondo nyena ndina amatabia abela tukwesi Apostle abela tukwesi masito ange bikie no tabia masito amaku kamili no kiana kwikata msiaisia ende wa Kyeni TV kwa masito makoneta wa Apostle Steve K na ni mutavania ndabona sia kanisa ni wetu wa Temple of Glory musini wa Kitui Town na vile ni mwini ni mutavania mwini we mutavania mwini yes na yu mapasta meli kile bado mwini la shughuli ngizi ya mabiasala na utuko mabiasala na kwa biasala ni ka business of course injili ndi ambodi tena mbesa ba unge na to yewe aligete wali nenondo ni biasala okutoko mavu biasala lango nae tia usumbe wetu biasala lango naane ni ya kuseovya mbesa bayanza kwika mondo la mandu ni kwa mondo la wa kawaida ya wini kwa ni wito na vile nenzia kana ni platform ya ku spread the message ilanga yonenge tatamuko kumewanga na kutabania kwa kukua is it an industry ka what is nondo mapasta mengine tuoni kwanza yala mapasta toye watene mapasta mobungu makoka aini ndi makinyene sasa market in fact ni market yesu aisie ikuwa beba nondo motabania wavungu mandiko miasia kananda na ambililia umundi onebinda nesiyo ayokuwa la yesu ayoko ya the spirit of antichrist the tofauti ya the person of the antichrist and the spirit of the antichrist so beba wa antichrist waiko ona beba ni weba
uveva uvi upinga Kristo kana veva wa mupinga Kristo kwa kiwa weta ni mapasta ma wanganganya mekuwa maingi ni ndeni wa ministry ila ne kana ministry netabazia nongemia kedwa ne industry mutabania William deba ngaya mukonia transfer mu Mombasa. Wanaitwa Mombasa kuingia ni rahisi kutoka ni ulitoka aje? Leo Mombasa raha. Mombasa raha. Ngaya mukonia transfer mutabania mu miaka 3 miaka ya around 2012 I think. 2012. 2012 around me wakana 2012 no ngai wane transfer ye kuma Mombasa the second capital of this country ngaya doma of all the places Kitui. Hai mwembe tayari so mwembe uko tayari pale na injili inaendelea so kada ya industry Kesi neither na shift here from Mombasa ngoka to the largest capital ila ni Nairobi yeah. Nikanada na target the masses but we are doing ministry very passionate with the souls. Amen. Yes. Then pastor ndi expect ma pastor mukwato endi madhinamwe nezi nisia kwela na high expectation ya ma pastor ai twethela na high expectation 10 years without a kid. 5 years without a kid. 5 years almost around 4 months yeah. 5 years without a kid. Ndimondo ambe kuolioka na get surprised. Ve vindayumene ndivoya mundu woki okanizani it was a couple. Na nende na kuboya na mai katika mwaka wa wakata tumate na mwana. Nende na kuboya na me encourage na mea actually mwali tunekumisi na kwetelanga inondo. This is the fourth year then wa mutwana wako na we are still na that time mwema boyema kwa mwana na kunde na age kwa ndina mwana so they were very shocked mangulia you mean I mean yani ndina mwana I mean family yako ndithawe na mwana na me yes to that na mwana ngaibada na namba tunenga mwana and they were very shocked and they were very surprised in fact netwa voye na that same here before the end of that year the wife conceived but there was a lot of disbelief kumakula with the husband ndiambo mentioned the name but again I don't know my yes na gundu babozo ndo mboya na gundu na nzinjenda no la nilo what is ni kindo ni sino sometimes ni sino sia kibe na sometimes they are seen the two avalamwe wa ne avoye mundu wete wa Bimalek bindala wosie kibeti chake Sara nanga ya mwana no wasa kibeti ki na ne kibeti cha mwadhani nomba yako ni amina ku strike with the barrenness and the only way ni kana utunge kibeti cha my prophet and then after that no kudiko boya so that barrenness human then wa nomba yako kana then wa territory yako abalamu amuboya Bimalek kwa temwana na abalamu ndaye na mwana kana andu make makwatesiana na abalamu ndaye na siana actually that is the challenge ya ben nanduto nokomana momena kindu kila umanda but the way you nulanga you ma package it man you look like akana mena kila utkwenda but of course menacho yes so that couple after na mina contract kumata via kana we are also expecting na netwende na kwetela na seisie nezino sia reaction ya munula wa react wamba kwa ibondo no somehow no feel like it's like I'm in the wrong place no say no you try apostle wembe nokita kwa ngoko kwa apostle ndina mwana no embe na gundu na mwana for the past 4 years nalile kwamba wewe out of place kwanza kwamba ikalanziwe ikule bani bo pastor wena pastor wako ndulia kwa challenge ka so but na many courage na mea ni maile kwikia ngainondo mavinda makwa tima mavinda meno yeah ando no ni mavituka na not with the trick katika stage oimwe tukenda tusafirito na ngali oimwe but destinations are different. They are different yeah na kwa kitumekeu in fact my kiyanga it was around July I remember very well that year na by the time the end of that year kidela the wife akawa ameconceive na alikuwa amekaa almost 3 years yes na nende ona chalo chako nawe nakwendea chalo chako wana ni mateveka take us through that process no ndo imbia apostle you are just like no wenga inonetelete no ndo kwenda roma nene wabikie no kulenga imaswali kukulenga imaswali it's very obvious Kesi na ziandeni kana religion vesi ndimo ita clarify nesa ila tuatangiwe mwezi tuatangiwe taiwai ona wesilete mawisilo mavuana atandwa ile tunde kukulia ngai makulu
Yes. But on a very religion si believe the same. You should not question God. But the truth of the matter ni kana any change uko desire ndani wa maisha including analawa dhimboyo kwenda kuboya. That change ni kenda yedwe kana kivaduka ni kenda kidwe. You have to probe the right question. No, they not raise the right questions. No, they want be okuli makuli wala mailete. Yeah. Tuatwani mwaka wa 2014 na kibeti chako akita wa Stella. Na siya weyane labda ndo nakudiende na kunzia isanombe weyane. Na nokia kumwakilisha. Na next time ni wimbetewe. Next time no, she's a business she's the manager of what we do, so she's a business woman, a very serious one. Next time mwambia set time. I set two time, yeah. So next time ni tukam request na tukishare nini na mapema nikendai adjust. Yeah. Tuatwani mwaka wa 2014. Yeah. Na 2014 it was on August ni watu atwani. Na nyana kibeti chako tu age mate. We are just age mate. Long as the age mate actually na zetu tianet na it's like 1 year. So no, abos ndo tambonzo. Yubesale unatala. Yeah. Ndola masasiai. Oyu nondo mwatwani 2014, right? Mwina almost 8 years in marriage. Yeah. Then ndo masasiai mwatwana mutianeta mwako mwe will not work. Si ndimwe ndiye ndakwi belief mono nondo kuya ndo matwana matianeto na ukethio mutumia maybe no tito mume mutumia no tito mukana miaka 5 matiano na miaka mbanza tu wangi matiano na 3 and still marriage kifail. I actually know that kwazi you strength the way ya tutede isekane tutede tendeno wa mutwano witu. It's like we are somehow equal in terms of maturity. So that one naweza nikasema so baingwe binanika lange watangu daily na kana kanini kateko mbele wa at the same time na kende bindo ke kala weto ko daily na mutumia mko. So ngitwa kibeti chako 2014 at that time I had around 29 years. I was nilikuwa nimeturn 30. So they around they're not turn 30 and October 10 they were supposed to celebrate my birthday at that one. And what on August? Not what on August. Nake December I no celebrate ya December 1st no celebrate ya birthday yake. So tumeachana acha na nafikiri ni miezi hata si. Ni miezi si mwaka. Yeah. So from 2014 up to mwaka wa 2020 around Feb taliki 19 if I'm not wrong. 2022. Yes, 2020 another. Our son in Watan you 2 years 2 months. Kwa hivyo mtoto ni yule wa COVID. Actually maana vitu asiawa you aminie almost need to believe ana dedication ya mwana mina kusia wa after kanisa dedication. So asiwe 2020 mwi wakele matuke 19 and around mwi wakatatu was it mwi wakatatu kana lockdown ya issue. Bado hajakuwa wa COVID. So the lockdown ya mbe ya mina kuishi wa you and my old church. So my son dedication yake isi kwa hemo ndo mnene vyo. No kwa strike COVID hakuna time hata ya kwenda kanisa ya but pastor wendo ya apostle ndo litwa dedicate mwana. Of course after churches ya bingwa tulirudishanga ibada kwa nyumba. So you kanisa ni kwito na pick you some few people, we were around 4 to 5 people and that like service online service but we broadcast from the house. But in the ndo even ndo ya ile tiarusi ya mana interact nando. So personally ndia enda nimwete mono katika environment ya ibada until later around mwezi wa 8 wa 9 ndio alikuja kanisani after makanisa yamefunguliwa na tukafanya dedication. So you kuma mwaka wa 2014 na niza ndalama atoa nae actually past 28 years especially with the ladies. Mondula wa mina kubicha miaka kwambia 29 na nwabika 30. The expectation yako kwa tamwana kana ila desire ya with the winner mana yidya yulumono yeah, because again
wende unakuta la miaka no kwa zindia ndo vikala itu menopause ya ndo wanana mbako kwa mwana. So immediately tuamina kutwana twena that high expectation ni mukwenda mwana and of course we natwea ndo imani tunamina kumachua again pia tu katika ministry yeah. So tuna kintu kinge twetele twenda tusiana metukira ni within 2 to 3 years twatianisi ni kenda wete netwa tumine kwea atilike ndini wa ministry. That was our desire, that was our expectation. But kalenda kanga ika ya idea. So nzina wa moto anuizi mwatuana the first year and made a meme observe. Masisite mwone wewe unato iwe na yeye. Nuizi you they and ma believe ya mutwano wa rose. Of course not really believe that is how it's supposed to be. Well kuna we mutwano mudeu. Koti kwa expect no try we mwi wa nanya. Well, kumi understand. So tukaenda mwaka ukaisha. Na unajua si kawaida kama mwaka umeisha na umeolewa na ingine inarudi na uko katika ndoa ambayo ni halali na mbina kidwedelete na mwaka widela na pengwa dalili kuonekana. Ni sound ya somehow encouraging ukia ndo nina kuyebu na nina miscourage at least but apostle to yes, me yeah. Nona sijui mbona naonanga hivyo Nona no kila na say I miscarried someone will see a sieve ebu yakwa ezo kwa mwana na kenge kweza kweza wone ebu yakwa tayumbi kiku yeah. But the reason why was an encouraging my view on this at the angle mundu makawa kwevu na a miscarriage there is hope kanana wa recourage you can recover ni kona nyakana mundozu ni okay and mambia ku question in terms of your fertility at least ni tuma na why of fertile uko sawa unaweza kabeba mimba but you say apostle at the same time no say to Christians but at the same time ni tulikawani iwepo kusa kwethila we can feel we are Christians but at the same time we need to be human. You know, I say you know, I miscarried. But ala modi makwaza ozwe bwesu yake itona. Na kenge bado she is new to the family. Yeah. You know, ngali yako nyiba ala makwaza anokie bana ndakua. Yeah. Ambia kusia yanzi. Yeah. You see na. Na pastor you can't blame us Jew. We still human. Ekanga beke dokemayo. Mundula uwekale mzini wa motwana na ekale vinda ya asata na mwana. No akwe onanika vakida nina kuye imwe ikuma ngama na at least no na kuye pengwa mundu wenda akukwevu yume of course isn't bako da ye wendi wa anybody but babi kawa ndoke they are always yani wela confirmation ya am I really a woman yeah no ni kwevu no ni question ngaini oneje madhain kando ne those kind of things ibinda ya sanetu mazwe mpaka waambia kuwish some wishes ingo una sita ile kuishi wana mundu. So the first year looks very normal. I mean kila kindu chote chaoneka kisawa. The second year ikaisha. Now the third year everybody became worried, including okay challenge mwe na face ye muno you ndo na kwasia. To me that was a challenge. Na vile onakula kukibeti chako nizi it was a challenge. Ni ila watwana na wami na mwaka wambe wakele wakatatu na mana na msakusiawa and you are a man of God. Afadhali kida yundia pastor. You afadhali you kida ni kindu kingine ka you know ida ya raisi mwalimu kano kindu kingi kite kuinvolve the matters to do with faith. Yeah. Yidia sabali su kana chalo kiki da kedi kiki bodo lakini the challenge ya mbiye now the third here when they na ku voya ndo kanisa ni wikwata nyamitwano ame reverend ni kwata nse mitwano wikwata nyamitwano and wasu kwata nyamitano within just 1 year ni makwata mwana na ikwete mwana we dedicate and you are there waiting so mwaka wakata to you never you tuambie kuwa something is wrong. The first year, the second year, we were very comfortable to hear that in makulio maingi makuikulia, but imaka wakati tuambie kwenda kumana challenge ukina tena. Obvious, other than any history kwa na nyakana maybe bala umite
maybe ni kwithiwe na thina wa ndo kwithia maikwatasiana makikala ivinda yasa nye bala numite ndiaiwa that kind of history na vile my wife bala umite that kind of history ye bala kini ye vaasa team with the immediate relative so tuambililia na kawaida tio wezinengi challenge some of them bosi the one muyambia una medical Yambo hospitali mu investigate medically kana be kindo kida kina thina so nitwaindi hospitali na all the scans ila siele kwa the very interesting thing ni kana sindila daktari ma nena kanila matwonisi maisha onamo kulingana na wichula matona kuita mai kuona kana kiu nikitona kuita ke challenge kitona tuma mundu utakwevu so to them vaya in any medical issue ye itona kwa ma try scans sionze mayaona anything related to infertility. There was an issue the terminology zia madakitali zio ndio kwa tazia inge there was an issue ma mention here but after that we were too comfortable with that response, that kind of response, that kind of report to decide iko na the gyno tukaenda kwa gyno so during that time the gyno recommend so many other things sitajika kwa but kindukula manene ya a kind of a tube that was blocked. I don't know kuna tube ilikuwa blocked. Ila niyo according to the expert Masya in one year or the other and the cause but may just still it should not be the cause. Not that critical ndele could become an obstacle either completely baingwa the possibility ya kukwata mwana so manengano witula manenganie and twa after 6 months na encourage my wife ingina mwani adinga keka another scan yeah. So akaenda akafanya another scan so I cut that another scan. I don't know what kind of report wanenge because my say okay kila manaitane kina boye but I don't know there was a letter. It's how now nimekuja kwako mara ngapi mazianga sijui pandovuba nipana boye vili hata ndize dilikanana because during that time weka scan is actually but doctors sometimes make that complicated sometimes ni actually niko complicated sino mpaka okay there we katika situation ona mweno kamba kuimena nuno yes. Niko expect nino kani mwangitana ni mwambia bado haijapona how look imagine wathi kwa daktari na I stamp because the treatment is not at the level ya could diagnose ni ma diagnose your problem mapia 1 to 3 near to the quicker including things to do with the hormones those kind of things mapia kina to your balance na itina wakia mina ku balance but still there was no positive result coming so na encourage my wife na mwe ndo keke another scan so during that time akatika scan izundia within the country na India ewe kana hadhieka na eka hii nibobo mi report izi ya it's like bala bana itawani bana boye but bana boa nai dizi mamwe ya boye bachama nende kana boye bekita I don't understand na yu mwengi ita so ni moja ni mwengi ita amwaona ni mwachama ni sasa oyu expect ni wangita no imbe ni bachama ni how you language is to see hospital and to you discredit the profession ya madakitali some languages they can really discourage guy hey ukingina kuma question so after that the gynecology now you gynecology recommend I think lastly even at awake did make your kosana with that gyno okay nilikwambia ufanye pena kitu kingi wa recommend it something to do with I don't know whether the sperm count no is our society believe ya ila pena delay ya mwana the issue it has to be only the woman and mayolo kana omonde kulingana na mabindo no mailo ndo nakweli wana maseleto kukwata mwana na mwadhi katika investigation medically mukethia the problem could be even the husband or the man
no honor. So the guy non I recommend you this time round, let's check the husband. Ola ni your husband to manekana nanke echao. Oh no, is all along after to amina could diagnose the first issue ila to diagnose it to my wife. Tiago tina isi la ingi ya kana maybe ni twaile kwika something else to the husband. So that guy na recommend I recommend the Aga Khan Hospital. So na inquire the kind of payment ambayo tunahitajika kufanya na inquire pia the process. Nezibe sindimo the process. See the na process yes. So after inquire the process nyeta mundu. Wata mundu. No ndinda kitale na I am a man of God, I'm a spiritual man. Yeah. I am a man of faith. Nekalanda nambe kwa question. Nakulia. Edha kwa niwanzie yeneza na ndasto kututusia yetu ya omedanza tu. Na tusia yetu neza mono kwa nda tuatia ni neza view. After 2 years mwana kumanisha my mom I mean mwaka wa kela yonja mwana mwakata. There was no delay. Tuatia ni neza. Nekulia ni chicha ujuchu utuma yani nifikia to that extent ya kwithe you nyendi ambako kwa tamana just in a normal way. Yeah. So you twede to round up the fold here. What when there's a quick amount of small on there. So no connect my wife na me calendar. I'm not against the recommendation ya Kitale. But give me some time. I want to try my God. Yeah. Ndi kwenda ku down place ndi nizibe mundu na kudianzia ya kaizi. Okay. Apostle ndavyo zizo as spam count. No, because not doing guy when they are internet. When you talk about what is vitale, ukambo zizwa. And of course, if I later. Yeah. You guys okay there ukatoa wa munzi na maybe adawe mutwae na nuwe kalande no mutwa no amina 2 to 3 years. Adawe mundu mukando ele kosa the blame we work. Ndoketi no twike. Basi nyoni mwani. Wakitela kwanza no ka support ya nyake omwe ndasia so naona. Nye yunga ino ndetheti. Especially ndeno wakanisa la ntabana sia. Ndia zakana tu ya either na challenge ya the mena dino wakweta la mwana but ngaino ndetheti in terms of to balance issues ya family upande no zunga ino ndetheti because nene si pena mundu uyunzi ya iti utala kwa tamana. Yeah. Na wati ya maramengo kede ano mundu maka kipeti no chuchenda hospitali kichoka. Kichoka museni wani. Mutnola we ya mutumene tu hospitali ya mutu ana mubijaki kalande formu ni ba yanza. Na wakilika katika nwo weke wa shughuli sionde you sinuzia mtemboso ni mazinda ni chatoniwe na ticho thina the other day ne we mambe ya introduce issues ya family planning ya umendi dinambo mananeza dinambo mananeza sio mjini ibe tizio mejama ne tugeza ku discuss baadaye hizo so the issue ya spam count something discouraged me tikutakana na against that kind of recommendation but within me there was this confidence ya mbeakana tuyina any medical problem itona kutuma tutakwata mana first of all madam this vitali anapewa tu my excuse tu mara complications ya tube secondly mara tube undana nina expect yae bwana una hapo tokanise boye ikunzite mara you see na you whether they are according to the doctor's math that can't be the reason so maybe there is another reason so the guy now come up with the idea okay that other reason maybe it's your husband you ni wali kanzini inatoka na toka ni next to the line but after the 4th year diamond diboya something happened kinukulacha kiatumizwa after inquire about the process ya that test and nini na kuli wisdom zako sio meza kuziosa ngata kwanza be itwike nizi you as a layman you have to question because I'm not an expert on that area so I had to get a doctor friend of mine umuulize kwanza so after kumukulia na ni feed with the right accurate information I felt like this one is not godly. Let me first try something else. No, first of all, it's not godly. Of course, it's not godly because to me, yeah, soundiest somehow.
at the end of the day is going to be like a masturbation. Okay. Now then, secondly, well, kada be mundu of course wayo madakitali mato sia itie na iti sindila sia leto kwa si never recommendable medically ni sia lekwe kwa but somehow I felt like niambia kuviolate no Biblia yondilete sindu niambia kuviolate the principles of my faith na kwa kiuyu kichoka chatuma nda go ahead with that kind of a process. So what I did na ndiye mboye vindema Kesi ngiboya that was the 4th year now. Na ni maombi I had a vision. Nizitia ndo mandema believe ya na vision kana ndoto. So ni maombi na kwata a vision, a kind of a dream. Na in that dream no niye nina siana ili a boy and a girl. Na the boy I munene, meaning that he was like the firstborn, and then the girl. So now I had to walk it around a place here, like a river, and those kids they were running after me and they were calling me. So siana siya katika size ya kuja nando I mean nando makunena. So they could even call me the name daddy. So after you see that vision vekendo yeki and then wako kana ndoto so vekendo yeki and then wako because ya nenge even the accurate image, the image ya that child, the way that child is going to be. So after kwamo kandene wandoto eswi neye my wife, can you imagine umonze na otie na nota ni walk it around along the river somewhere na nona nena siana ili and siana izuni wa sini called dad, a boy and a daughter. So my wife they're so encouraged with that kind of a dream. Yeah. But you know, you see, even the him and one more on them a quicker. When no quiwa, you know, nina mini process ilaya kwata mundu moka. You ndo ambeko dina kuikela ya kuna tapish. So at this point, ndakwenda kuiwa ngewe ya ndoto. Ndakwenda. And ndoto kazizi. Maybe you are the reason. No, this is your spirit. You know that is let a doctor confirm. Confirm, yeah. Man of God. You know, go respect. Na kiki go no kwazi. So ni zibingo mundu datuleka ngo ona wiki vaticha pastor. Ni twabika wane vindema ngatisi ngadia my wife. She's very down. Nesia kwa mundu mukawo nzola mutwa inu kana ko keep a home kana marriage without a child. Is almost next to impossible, especially in our society ya Africa. Mundu muka atalika ni onati ya Africa generation itu inayo of course. Yeah. So weza kwethia you stories kwa kenda titoko by that story bana uko kwa mimi no, lakini no kumbami lakini okuigwa pe vandu vate na aduzizwa nina ile you ona tangu wepa. It's like I'm cooking my story ne avoid of course no I insist here that I should go and confirm. So what happened nilikana mwaka wa 2018 mwaka wa 2018 na ndio na kusummarize because the story is very long. Mwaka wa 2018 I think it was around November. Then a birthday yakwe ya mwe komi but then a birthday yakana ka our sister. Na birthday yako I think nita yo history around November somewhere there. Dizini in November kana mwe komi but it was around November. So twekale and then my wife and I agree on something. To agree then our birthday ine kudikwidwa because in our church we have a culture ya ila mwana wina birthday. Tuka madhani keki soda nini sido uyeka kanisani. Tuyoka tuyitilila keki biwa and then tunaombea yule mtoto na tuna celebrate na wale watoto wengine. So tuwe kalande na tuwa mwayu this time round tunaenda kuchukua atua ya imani. Na tuwe yanana my wife birthday no yende tukwidwa ya ikwidwa ye kanisani. Nongedana itu to celebrate birthday ya Shana City. Yeah. Remember. Oh, you made you celebrate birthday yakana kange at the same time we mention in faith. In faith. And in spirit kana kano bado. To end that to incorporate the birthday ya Shana City. Shana itebo. Yeah. Shana itenziai. To make along that other birthday. So nyinyo mukweka birthday ya sister wenyu akili ni kwenyu muona birthday ya Shana senyu. Of course. Yeah. Tweki kendo chai very practical. Very practical at the same time very crazy.
Yeah. Because 28 twa vya keki sia sia birthday. Keki ile sia birthday. Na keki zisi amina kusewa sia ndo kama sito. So of course the boy and the girl. The girl, yeah. So the boy was Israel. The name of my son yetawa Israel. From 2018 it kana mwanenge zito 2018. That cake already niandikiwe isitwa kana kala inako. Yes. And the girl was Happiness Kenzia. So Avia Sylvia, my wife Avia Sylvia cake. I think it's not going here. It's happiness. Ngai nige nige happiness. Kila tuite my son yetawa Israel Fura. Tuite ika happen ulokusia wambeni mwetu. Tutamuita happiness. Yeah, happen ni the boy etwe furaha. So the difference is just imani Kiswahili. Nenge ni Kisungu. That was the strategy la tuatumite. So 2018 nuo birthday yesu yethiwe na avya Sylvia keki na thoa masoda maingi ondula celebration ya birthday ya ile na ita kanisani. But there be wasindizita na kika my wife angoli okay. So unataka aje, unataka hii kitu tuifanye public ama unataka kila mtu ajue kwamba ama tufanye na sisi tuna roho yetu ne zipi na sindo uto anakuika okaza kwa nisia and mola nilwa eno avasta wa wende ni and the mambe senga well need to sino kwa maana but this desperation it's so weird. This desperation ni ande kiwango kingi to an extent that celebrate birthday na kana kaivu kana katevo na ndena hivyo na hivyo actually ona ndivyo na ina dalili ya hivyo. So what happened nekana na ye my wife that birthday kindu chambe ndithia private nonge datumiyete kanisani na tuimya na mkanisani kanane ya siana sito. So if anybody is coming to ask ya kulie maybe ni siana siba tumya of course isn't tuweza kana tuyasi it doesn't matter whether that kana koke physically kana kayebo yeah. But by faith ni tuweze tuyasi and eventually we are going to be parents. So Avia Sylvia keki na aite na kanisani. So watu walishangaa kanisani because it was on a Sunday after service. After service tuamea kwa inapata kwa na sherehe. Hey. Okay. So anybody from TOG Kitui Mwambetiari will watch it and not look at that story. It's a story that was very yeah. So cake is amina kwenda to amina tula cake. To celebrate birthday Israel Fura na to celebrate birthday happiness. Kesi, yeah. So makule yuma rise nondo birthday ni ekwa mwana ndevo kana siani jusi yevo. And you could even no see as the emotions ya mondo. You could even look at my wife now unaona ameifanya ameifanya but deep inside her heart I wish it was the real thing. The real thing. I wish it was the reality. You with any birthday as I can celebrate. So nekaleni said to my wife na newa kinucha move my heart. Na mea I have the word of the Lord for you. Na to me the word woman. Dear my wife. Na me woman. That's why mondolozi ya ichina wikibeticha pastor. Nonge no mane veme vakaya kwitha wikibeticha pastor na kwithia we mutaiti ungua pastor. Nonge no manela urelate na pastor. You are husband na ela urelate na pastor as you are man of God. You that time I relate ata. At that time you kilango demand ne attention ya kame disconnect kuma eke kwana to deal with the husband. Because aendeana ku deal with the husband. Yake that time ya faith ya mutumia wako. But ndana ya faith yake ngaine. To the man of God ulani of course in tikibeti chapa but ndi pastor wake. Yeah. Nonginavika bando you ambiye kuni view apart from good need the husband you are the man of God. Now ta pastor wake. Ondo tona kuma nyumba kwa kukathi kwa pastor wako kanisani. Ukamutwa ya mabata man nyumba ya kwa kovoya. That is what I was trying to attention isn't it manza walawe. Nikenda wize kwa ngi interact na ke as the husband.
because aspect ya husband already ni fail it kumunenge kilo kwenda ni haina tambo ndo mwana munini lakini bado tu hivi ndo mwana munini nenda soma comments senyu ndeni wa Facebook fan page to ila mtoto wa Yesu Dennis asiti asante karibu David Phillips keep up the good work sawa Samuel Jack tuned at Kitui Talent Kelinga Musukuwe wa Makendo ndani Rosi Ndanu niko ndani salimia my apostle. Na yino ngwe lango ya ndoma na tukumwa bo moni munini lango ya ndoma na how do you provoke your God in an extent ya no ase ya mwana mwene ne waso bya your own cake. Hallelujah. How did it work? Na bado nino litoni kumulikanya kana bado twindini wakuza awards. Na nendo bikiano likasimuni ya kundini wa SMSs paende bi totally bakindu ukwiba. We vote free of charge. Wabikia kulikandeni wa simuni ya ku o type 15601 kautume the word kuza ndeni wa namba ya imwe itano dhanza tu noti imwe kana 15601 ubikeye na kutusa kwa idwe kisese kenyu kila kitongo seti ya ukamba Kyeni TV ta your favorite FTA kana free to air TV station. Vaiki ndo kwithilo kwiba it's just free of charge. Nugethelo kwikala bubu ikulia nye mwembe airtime nengo thilangu ikia andwa 5 airtime ya 50 bob according to ndwa mwabikia no vote kukila ngwe thilangu enda namba ni situ yotumani munini live ki7 kwenyu kana ila ibu screen ni kwaku obikia no ni forward ya message ila wabikia ku vote nayo baya maswali ile kubikia na kukwete 5 wa masongea ni forward ya mumonze na ila kwithila wekata wa vote your favorite FTA free to air kana FTA free to air TV station ningwe thilangu mwikia airtime ya 50 bob nenda mubikie no semba bubu mituke mubikie utuvoda kesongo akizile something else utuvote then wakuza awards twasinda niwe mwene wabikia no sinda titho tunasinda twambodhi thu mwoni munini tukwethela twisio kithia tovo ya Yesu eke chama wathi wa apostle wito ula wi mitamboni muthenani wa umundi na nwabikia no mutwe no singi nesie gwithila imani no ndu kana mwikio no ndula wa wikia wekea mwikio you provoke your own God bona ndu ya mwamu provoke expect abikia na kukwathimata na ningi ningubikia na kuilikana kana ngwithila ngwikia andu 5 airtime ya 50 bob ala mwabikia na kutu vote and then wakuza awards bala bikia na kutuma ndeto kuza wituma in capital letters ndeni wa namba ila ne 15601 kana imwe itano dhanza tu noti imwe na ngwe ilangu mwikia airtime before numaluke studio my director Albert Mutwa ready eteleta ala mutuma ma forward message senyu abikie na kumwikia credit uzindeta izo sindolawa uzindebe muthana mukabikia mwise kwithani wolwa na kengene ngobikia no mulikania kana twendeni wa Facebook live kana twi live ndeni wa Facebook fan page tu ila ne Kyeni TV va nivodhomi ubikia no ndume amoswali alo kwena tukule mutabani wa muthana wa umundi kana mweni wito wa muthana wa umundi na kengene obikia no tumotumani munini ndeni wa namba itu yotumani ila ne noti monza kenda dhanza tu 5 imwe monza imwe 3 imwe ingine ngusiokela 0796 517 131 apostle yes ekoja nino na provoke ngayundungi kwanza ndo expect ya waweke keki na wandi kama masito masiana medho of course ningi tiongenda medho nondo ni birthday yo yeah ningwa no na zingitinye numenzembo na kivi na ngwazi so na provoke ngaiwa kwa muyu ni wizi andoi kindu kama especially mundu la mutangiye mundu la wikanisa ni mundu wina mwikio yes ve undu andu matele wa kindu kitu wa mwikio ando mona mwikio ni a concept just an idea ya kuamuka na kufeel good ilo kwa sewe na mwikio but wasoma maandiko ebukuni ya Luka kilingu cha 5 yes the story and mighty mundu ivindemo mighty Yesu na mundu maandiko miasia paralyzed nde atona kutembea na they were 4 gentlemen wakambeba wakamleta na elama mwetie mabikava la Yesu wa imedha na crowd ya inene muno medha matona mkuvikia Yesu bala wai so ameasuma so determined kiasi cha kwethia mayenda kusioka na mundu wo aili ondo ha ili kana ondo wa ili so maandiko miasia malesi le yolo wa the ceiling kana the roof
na mathi ma evativo ni zile vati kana yokela kwe vindanezo na mathe cia mundu from the roof mayatumia the protocol ile ya kawaida ya kuislamu angoni no wesilamu angoni hata apostle na ndume kaka na block it over. So you ila Yesu maana kumeasia mathe wa miongwele wasoma kilingu cha 5 cha Luka mathe wa miongwele maana kumeasia and when Jesus saw their faith kanela Yesu woni yemekio wo nenda we imagine Biblia yasia nela Yesu woni kumaanisha faith it's something that can be viewable. Yes, something is it's something faith in kendo kitona could display wa na physically mundu akasia now I am seeing faith. Ese apostolo yindu embeani wa mboya ni mwau then ndiye na faith kaani ngupoa ngaiwe mwana ni waneneza ni ngwandopoa of course vile kwenda na thina nondo sindu cionthe cia ngai si wakiana mwikia. So what we did to move here from just praying nondo kindu kumi tuende na kumalizia ndo kanisa especially the church that I preach ngai witu tingai wa theoretical in as much as ngai witu kalasi rini na kila watu nengi kana wa vailie nende to yangai which is information but again was some video okay there ngai very practical. This is where we miss it. No we say andumona it's just praying and then letting it to God. No. Our God is very practical, meaning that ilangai waisie tumbe mondo na kituja kitu. He was very practical on that idea. Ila wendie kumbe Adamu mutethezia ngai I very practical. Mano kumiasia na osawo. Wake. You know, nenda we imagine kindu keu na the art design. You know, men we are created, the woman we are created through your image. Yeah. So that's why wasoma Biblia most of the time ukona then one Biblia actually Adam no wakio differentiate kana this is the woman and this is the man, but according to ngai mon that made him man. Ilanga yo kwazia man kana Adam kana mankind refer there is no gender. There is no gender in that realm. But this is the point ilanga nda could drive out. Nongina mwikie wa mundu vikie kiwango ni kila cha kwithia ne woma from the place of a concept or become a reality. Kindu mundu tona kusisi akede na watach. Kindu mundu tona kusisi akede na wavi wakasi now this display ni ya mwikio. That's why we did what we did. Itina wa kusevya cake isu na kusiya bau isu ya part ya could demonstrate. Kana you still have faith? We still have faith, and our faith was not just any faith. Our faith was the faith ila to make that an insisting faith. No isu yenyu it's unexpected. Niwezi ba mundu to amwa faith should be shown. Bala makwazenye none nikani na faith teka muone ni mutangi extra so unaona. Mwikio witu ni we mwikio the type ya mwikio la usisitiza mwikio la utatekia no for an answer kana as an answer. So it's no wa kusebya kekizu no na says my wife na ya woman I think I have a word of the Lord for you. Na kibeti chako chanzise with a lot of concentration. It was at that moment ne we yani move ne can speak the word of the Lord. And now go and tell your husband. That time you are the pastor now. That time now ninginje na kukuelezea what happened because nongina mie mundo the mindset yake nongina me twist from the point ya kumbona ta husband. It has to disconnect from that place. Apostle mwandikebu. Andikebu from serious there. Yes, husband. I'm actually a very good author. No need but the process is there. The book is on the process. So most of the time onanola Yesu avuasia onasema mbingi Yesu weka nuko na kekomana na mundu wita wa Batimayo. Na Batimayo nikilalina ndiye kuona. Na Yesu akimukulia wenda ngwikata. What else can a blind man ask for? He just needs to see. The only thing you could need ni kuona. But Yesu niwa bena kindoi bekindo ando matelewa especially ndino wa maswala makebeba. Of course ngai niwezi nokwenda mwana ngai niwezi nokwenda wea ngai niwezi nokwenda the business is with it okipasu. But be kiwango fulani nga yokwenda ku confirm
whether you are aware kana he is the only source ya kusupply kilokwenda because there could be many other source itona kunenge kwa hiyo ndo menda zina menda kwa ganga yeah. You see so ngeno kwenda kumana, are you aware, are you convinced kana I'm the only source itona I'm the only hope you have. I'm the only hope you have. Yeah. So that's why we demonstrated kila tu demonstrate here na indi yina msije my wife na my woman, go and tell your husband that I said you are pregnant. So anybody anybody watching this live broadcast na I katika services no attest to what I am saying. Nina mina kunenga atulipa ingwa mboya twaboya no you mundu kambia apostle ndabye the secret kana mweki ata itina wakwekala binda ya servant na mutana mwana ni secret yiba kana kimbidi kiba mweki ata. That is the only secret I know, and that is the only secret. Ndo wekia kuone vyangaika na wenda kibeti cha ukikata. Ndo enda kuinomwe ayoba no wene nezanye na ukibeti cha kwa tuenda mwana. Hata hakukuwa na ile eti maombi nyingi eti sasa. You just told God this is what you need. This is what I want you to do. And I'm just go home. Now I become as you mama, ambia your husband. You don't know me say your husband wa mwana. They were me I apostle I said you are pregnant. Dia me kana know you become pregnant. My husband I said. So to remove that aspect your husband because that was Kyeni just atandi watumia kwenda na ko block. Nikenda with the na wa mo bata ko benefit kila ndo lange me kanisa na mo benefit. Ngise kana ndo lange mai aware kana many of the pastors wife me kanisa ne they never benefit from the anointing ila yulua the man of God yeah. Oh. Nya I thought ala mwadhima wa muno ni betisia ma pastor. No with the women try Kesi no with the utwa ne pastor. No kada we demon possessed na pastor no ko cast demon kanisani kila Sunday. Na yendo tolonga na wa mwekela nobu. That is the issue now. The issue no kolongai na kanada kolongai na kana new ote position here in the right position nekenda kwa address not as a wife but kwa address now telond ko ibetisia mapasta selte kwitha malondwi kanisani wapike kanisani it doesn't matter kiwango kila wikala na your husband wapikiani maswala mama ndo makibeba and your pastor's wife chukulia huyo mtu unayemuona akiwa amevaa suti anasimama hapo mbele not as the father of your kids kana mzee wako your sweetheart your sugar onga mavumbe yako hata microphone muone as your prophet as your man of God as your shepherd isn't it the beginning ya kuteja nena vano ndo ni pastor wa mapastors pia ni pastor wa mapastors how nina pastors si ungua kwa ila kwanze meka nengangwasia nende na courage kana commenda I have witnessed by experience kana most of the pastors wife they are very disadvantaged. I expect the pastors of kana the pastors kids should attract should get the nini kwanza the anointing kwanza first. Nezio Biblia zinaambio you Kesi because the history ya Biblia wasoma how did Samuel become the judge na hatrika at the same time the prophet and the priest. Samuel nde umete katika lineage ya Aaron valani bo wadani wa priesthood wale kuma Samuel is just an outsider but numba ya Eli bala Samuel waewa siana ila si qualify legitimately siya with the sea priestess all of them they were disqualified siana zia mudhembi ila zia ile could take over udhembi sio mdesi they were disqualified and an outsider mundo utumete ona katika lineage ya vala wa udhembi wale kuma atukane wa qualified nuko nangaye ai bypass actually Eli mwene na chuka kunena na Samuel amanenge report ya siana Sia heli na ndone na no heli
Pastor, you to fast forward. You wa no kata ni wa amoni dia kana. Abike musi. Ye mume wake. Na kidie mume wake. Ndili kana ni watabizie mume wake because he's ndio mume wake. Madam ndio mume wako. Because I'm the na because no man expect ya now the husband. As the husband that niko yes my wife. But ningo understand because nuizibe kiwango kila kibika kwa sakodia nwambie unaota tu ni mundu wangai pe kiwango kitono bika kwa na nwambie osenga what is happening with this man of God yeah. Because I think auna keta mundu that was the first time one year na interacting again that kind of manner so na me wabikano but okay your husband is nice kana we mwitu so that was around November 2018 and ngaive kindu wekie nondo nenda we imagine nice kana you ona kadha ni prophecy ya nenga na wae mundula wae katika ibada wa watch ya ewiye muthuko miwanga yasia UK your husband nasia we mwitu na here pani the husband you know ko prophesy no what if he is aware the wife already ni mwitu alafu anakuja kutufanyia gimmicks hapa kwa madhabahu mwingine na hatujui na hama akona husband mwingine na hatujui what is he trying to so vekinunga iwe kiene kenaweza kwethia no clear the hair my wife da conceive immediately so from November, December, January, February, March, almost 4 months later there was still no even a sign ya kuona nyakana. Did you at some point question your God wa mukulia ngaini ni na adhanio sio kwakwa na I'm not seeing it vekinungwenda kueta Kesi vekinunga hiyo ndethe tinacho na chatha kwa mimanga imonzo labda matona kwa mena that kind of you know faith is also a gift vekinunga hiyo ndethe tinacho anytime na boy ya kindu especially than kindu nete kana ni kinungu boy ya kiapen ndisio kaingi kuvindisia whether kindu chuni kyuthi utoneka kana kiyutoneka after that the process ila yambiani ya kuthank ngai kana kumutungia ngai muvea nundo ni weka kindu chuna mukulia on that area ngai ni wandethisi even after kunenge my wife that declaration that kind of prophecy the first month the second of course under my expect now that the man of the house the man of God no one declare this kind of declaration about it. So we expect it to happen. The next month, they can after 2 months, mone dalili ya huyu mama sasa. Mati dalili tu ni umela. Huyu ambie kumela. Yeah. And again pia no mailo kumana kidwa kia ikikiu kana kidwa vai ndiuyu. And when the mambi your question the authenticity really of this ministry. Yeah. Kaweze kwenda mweka utotha ukiamwetu tulidia keki. Mwetu tulidia keki already mwizo kala kiende. So ngaja make sure ni wa stretch the period of time so that other mundu wa doubt ya kiko kiucha mikio tweki with ndamboki doubt and then later after now 6 to 7 months around June between June and May 2019 that's when now my wife conceived nitwapikie to some point when my neta mundu you know she you know you women unajua mnakuanga very emotional sana especially yabikia katika maswala ma the things to do na then unajua it's a lot of people talking na kienge apostle tambo ndabia one challenge your wife went through nawe mwana wa misizi wethira kino kibeti chawa lakini ketha kitia kibeti chakwa nikikwata ilanga kia mwana pole ni pole one challenge baby ndemwe ndiendeta kuweta kido kibate kana weta nondo I'm here purposely for that story ve mundu wa manzanzia ya kuthi ya kuka ndizi exactly oka kanisani kana oka within the area la church it located nola wa mathe anzia whether titawe na kindu kingi to naku no izi mundu aya demo nziane umya wavikandukane na wavikabandu bana wavikabo with a way almost with a point of reference ya kumya wavikabana so nola wa mathe anzia ya happiness like ndana kindu kingi within that location where atona kutumia it's a point of reference apart from my wife okay so aende na kumadhianzia mayai pandungu kwa dhia kana bungu tabie ni bamwe mbetiari kwa ula pasta mwaka utasia
How? Onena ndasiachi wakuni wako. Nini sasa? So actually the good thing about that one, my wife is your man, that story later mina kukwata mwana. So kida yikido jicheke kata kwata mwana ita. So I think on malama ula wadhiani anzi andez kana by this time ukwadhiani anzi kenenga na that kind of story the pastor's wife had already conceived na hata akajifungua. So how did you people take it? So ndo hiyo ndiye kurifa watu wala kesi utemu so mu vitu kama hizo. It was very painful kango tabia kindu kama ijapokuwa sisi ni watumishi wa Mungu. We are also human. Yeah. Na tuyambako deny the fact kana there is that humanity in us. Even the mwana ngulili kana penarusi ya kanisa. That was one of the challenges. Nyandeto izuni alikile kiliko ni chakwa na ile alikile matoni makwa na vindisia. And to make the matter worse, ulawa dhiani anzia again is also another pastor's wife. So he's not an ordinary person. Ni expect of other people you keep the pastor ni ile ku understand. Yeah, we go through this that we still human. Yeah, we are still human. We do get hurt. Yeah. So ulawa dhiwanzia na kia happen na ke ni relative to Modaidi. So what you share na Modaidi na ke Modaidi okashare ni too. So that's how the story. But kino ne ka na try to munovyo kweka ne co-protect my wife na my marriage. Kumana na those information kumata because I knew that there are stories outside there. Nandienda ku open any door kana any loophole for those kind of stories is okay. Nina try out but on the there ona bindela to enuka muzila to ukakuli ona na family musiyu adene ngudi musikwito na twaleza ngali kitwi na drive ya tukoze to sengi twenda ona tukabikota muthena na twashoke buyo ndi ati ya kibeti chako musi nono ndienda unenga ne space na time ya mo kwenda question question mundu mekwambie kuminterrogate nikiuta na asia sikupeana that room. My wife can attest to what I'm saying. That room sikupeana on the way I kibeti chakwe uti weekend ndio nuka musiyuka kana ukazizi mundo on the way I have never done that. Twatwika ni kudhimuzia gani weekend tulikuwa tunapanda gari pamoja tunaenda tunafika nyumbani sasa tuwapikao na toa minota 3 hours na basi okay. Uno diko na kunenga na that room ya no ko understand kwa ushago andondula mena no ushago kwa chata ne mkwanda ba mundu wewe past apostle no okay you and I wela me da me bangite ninga amukolili chowe ninga amukoli nendo man we kala we flat we kala we niketumbaga na kani zindu zitesio kwanda nyebola numete numete musimu nene musibitu munene so nizi you dina vati nondo dina ngate ya kwangu yulika kwako so na nukamuzi kitambo nizo bika compound ya kwitu ningilile yani it's a very big family so ndo ambako ibina na ndwena kinoto na bidanya so the challenges we are there na siai challenge bine mwana ngulika na train na harusi ya kanisani maana sa watu wana kanisani we na akundwe indi harusi ya kuyidwa as of course harusi yako ndikuidwa kanisani kwitu ningi mundu ndokutwani abantu bange kanisani ko na oloko kwata ni harusi na of course my pastor ningo yumanga mundu ngakota ni harusi na pastor wako so sinimezi da siembo but no sipe na sio realize we nena with la we nena intentional hurt mundu sungi ndizine ndaimoni no izi nimwe pandu mama pepo mone numo nondo ndokuimagine mundu yu umwewe na harusi na wuthi kwiki harusi kanisani kwenu na yokulia wiki harusi bo kanisani usu andu matasia kana andu matakwatasia but then apostle nendo inzunge swali yes oyo kokela wiye mundu indasia nanga yonengetekana kamwe ndwe sako ikuja ikuni siuka kakatatu akwenoke mosi akange okay makosi akange again nizi maundu maku kuselewa kukwata mwana kana delay ya kwithana mwana minambe yasuo nisi ndusia evo ona bibilia ona kingi ngaini withila kaletu wonengo mwana tawanjiro nana nengi after 10 years that kale after 10 years na nize kuya ndo already mama mina na ku rule out kana this woman she's a barren alikuwa anaitwa hivyo ni waisi onesa say yes neta what mimi ni barren but wege nukenge na say you should not hurt someone's feelings nondo kedha niwe we expect and more treat that ni kindu chena woman no actually nanze no nze mpia ya you
nye na kibeti chako netu ngaino na to train on that side na to learn a lot of things kana nzine wa maisha na we na mo no ngidofika bandu with the uyeka kindu kanona wine na kindu you have to put yourself in the shoes of that person. Yeah. Now imagine Kedwa, it was your case. Now kiwa mondo I refer your situation into that with that kind of ridiculous statement. But kindu kama kiende yena ku happen within my marriage, even with all this, nekana we were happily married. Very happily married. But then you are happily married, but be na ndo angi kuya behind. Mende yo kukwalusoneza. Zaingi ninge monondaje wana my friends. Sangi nuna kama na wana my friends yoke wo mondo kukulia hii. Mwende hata tajenesa. Maundo meneza kuselva. Na ukizia mundu zundu wa kukulia muno noisepe ikuli mundo na kukulia ukizia is not really to sympathize with your situation. It's kind of a mockery. Yeah. It's just being sarcastic. But nese kwethila sometimes be andume thila created with a mockery. Kuyandume attitude izu ya kumoka. O kumoka andu. Ona na wako kethio nengethi mano kethia yes. No wangethia but kumonda wako monda. Ongethio uona echa yeah. Kuyandume that kind of attitude. Samuel Jack I was there na tulikula keki na soda. Samuel Jack is one of our elders in the church. He's a wonderful son. John Demio, Apostle, I was listening so powerful. So sometimes I become short of faith. Uzunu become a short of faith. Paul Katuto Musembi, Apostle nukwatete ne savyu kabisa na ula mwene in and out hotel Garissa kikumi ni changu Masumba Katuto Musembi. Adrian Kavita, great job asanti. Pea mundu utukuliye so alimu Apostle. Niongwenda tusunge nundu wa masa. What do we do? How do we deal end up manishata? What do we do with the war of power, supremacy in leadership between spouses? With Kesi kuliyezwe, number one in a contradiction yenzini. Because why should you have the supremacy battle between the family, leadership between the husband and the wife? Because the Bible is very clear. Kana mundume niwe chongo kana mutwe wa mutwano na mundu makaka na kebeti nake. No easy to answer that question in a very simple manner. Nzia peke yake ya kumina conflict ya especially when it comes to ulokwenda ku take the authority ya ku make decisions ya nomba na kanolo kwenda kwethia neta walk influence nula sindikeka. The answer to that question is very simple. If you are a woman in the marriage, man not the role with the wife. Stand on that role. You should be second in command. Yes, first of all. You are second in command. Yeah. Na kumundume we of course nduizi we mundume you are the head of the house. Na play your role. Yeah. Nduizi they now saying better one the night. Ila women are very good when it comes to following. Women are good followers. Na yu mundu muka akekala kazi ya kedha na kena watu wa ni mundu slow akita amuikalila no realize pastor if it is wani mundu utanena especially in this generation akalelo mituki muno we kalelo ano kikalelo mo kalelo ndo kaza kukelelo na ndo kineka mituki ndo lakini sana sana sia kumbe mam endadieva ndadio nandanena ne you with the opportunity la ya ku interact with the community ninonete misi kibathokani kwimisi wenda ono kiboya kindu badala ya wewe siana ziane tokulia ndadi kana kibeti chako yani tokulia ndadi ukiwa siana sia kurifa kana even the husband ukiwa the husband akurifa kula kuichao kwi madam kibeti kana nenganete mwana kidu chuki ya makwe kwa nombani no if it is me na maybe nito nakuda you're the right thing of course ninge musiutu witu tu yele tiona elo ku consort ilange kama undo but ndia elo di ibike bandweze kwethia you mundu makaka na kiveti ndini wa family nekyo kiku influence all the decisions in the wana mundu makatwika na with the making decision power marriage is that marriage actually that was the problem in the Garden of Eden. Dina wambiyo lakini nakupasa tuweka lakini lakini you should not be that weak sometimes
No, is it? No, so on the other way, Mutumia Mukilu Pastor. You don't need to show your wife your weakness. I can't go in the never way they are, Kesi. I can't go in the never way they are. Pay a ring matesi. Nzino Bibilia. Nzino Bibilia paying up and when I am the query commendia. Mundo Makani and the Mundume. Okay? The Mundume and the Mundume. Actually, yeah, Ephesians chapter number 5, I think from verses 20. The Bible is very clear. Yeah. The husband love your wife. Well, some of verses 17, Biblia yasia, naku, the wife submit. So, what happens in kanai? Ila mundu mewambia kuonya mukawendo. Na, you know, is this ingi ona kibeti no kiche mume coffee chamu kona. Mege ndio No, kwecha your husband kwako wa mukona. No kalia kuona atungelia la ngumi. Nundu kidu chambe no kumana wiki kibeti chake. Number 2, mundu makai, it's a weak vessel, both emotionally and even physically structure. So akiamwa badala ya niku kunekanika kwekana nako. You at that point mundu makai chona my husband ni mumebweke. Ila itawa mumebweke nandu mambongo. Akila zawazi ekana meatsi kwekana. You ayona mundu myo kulia quick kumukuna kana kulia quick kila weka yani kumzungila wa musungila na kana no kumwicha kwako na mundume na atunge vya undula mundume ka weka ayona mundume and a weakness kana mundume is weak, but it is not true. Sometimes it's because mundume maybe is ne mundu mature enough kuelewa kana ndwele ku deal with your wife. Actually ndi ambako support na physically kwanza andwala mambisi nemezekana. If you are a man, whether you are my friend or a son in the Lord, we can izani. Wamina kukile kwa kuna kibeti. You can't be my friend. I don't entertain that. Yeah. I don't advocate that. You are kuna kibeti chake. Paya ilete. Mundu makao ndulanga yu. Onawazi ziyo ndula mundu makao mbetu yu. Even the structural system ya mundu maka ni kukonya kada mundu maka ni kindu cha kuhando. It's a delicate thing. Handle it with care. Handle with care. Yeah. Nundu yu nawazi ya my skin. Kesi na wizizi ya your skin. Ono kadhambo ono kalia kwa kama uta. Your skin deza kwe kala my skin. Deza kala. Yeah. You that alone ni ya ili kumonye mundu mekana ve undunga you expect ya we interact with this vessel yeta wa mundu maka. Ndwa ile kutumia force. But aume oyima yovua. Aume nyamavu yitu imono. Aume maketi okimwa. Kime tumakali kwani chalika ngombeze mba bedroom. Nondo wa respect. Kwa mwa kuita apostle Apostle Steve, salamu zikupoge. Kiswahili cha Mombasa. Kutoka kwangu Amfelista Mwende kutoka wote, Bwana kubariki sana. Mary akondani kabisa Kyeni TV, asante. Na mwa vote Move kuza awards nina mwa ndo mesita ya Kyeni TV. Na zemudi move kuza awards wote me the word kuza. Kwa namba ilane 15601 uto vote ta your favorite free to air TV station. Tavibu nundu Apostle ombea my sister-in-law yuko na miaka almost 6 na hawajaipata mtoto. Makamoris Mutiso namtakia maendeleo Apostle Steve. Rosindanu atwete very motivational story. Apostle nundu wa Masai. Nendo bikie nonda bia how did you overcome those challenges? Na wapikie na kwetu no sister inge we are still human. Onako rani ndo meawe comment. Gambo to ligango. Yeah. Yuko sakwethi na yo kudila you know nenda kuthikola kwa alangi ngali kwa director wako ngamukuli abane wona niki hivyo. Sasa how did you overcome those challenges? Kwenzi ambinge itona kutumewa ni and make badokania. When it comes to challenges especially, no is my challenge I very unique. Nondo kindu chambe I challenge kuhusiana na mutwano. Yeah. Na ti challenge tu ya kuchallenge mutwano wako ya challenge also ya kuchallenge my faith. Because ninye ngui ando kana ngaino tona. Na then ngaino tona maya ile kwamba kuwa na itona ndeno wa maisha mako. Yeah. So veki nukime na tavasia kana veki nukime na asia kilevinda. Na mukana nangithi kitandani nangitembea. Mande kome asia wale wanao mungojea Mungu awata waihaibika. Yeah. That is scripture ni anengie confidence nzine wa challenges ila na isilete. Kana it is impossible kwete langai na wevikia kwaibika. It is impossible. Na kindu kingi na kutabia mundu, especially you learning the testifying ngando my story ya mutwano wako.
of all the people, my wife, she was my strength, and I was her strength. So you mundu angolia wa overcome hata because mundu na kusindwa, of course ando no mesela wa mambo. Lakini ngonda kunenga hard time. Ndanenga hard time na kwandia manenga hard time. And nzini wa challenge yitu we try na I'm looking for the right word. There is this commonness when it comes to kilomo kwenda na the focus. Yeah. Ni twice kana even if it's after 100 years, we must have kids. Yeah. So she was a great friend wa kunini courage. Na kwa vile vile was a great friend wa kunini courage. And that is how tuliweza overcome the challenge ya barrenness ya 5 years in marriage. So how is the wife sahi na mtoto? She's doing good. Just na sahi I hope sasa hiyo story ilimuisha tu kabisa. Hiyo story ilimuisha. Unajua sasa sahi the son ni watani 2 years and 2 months. So we are ready now for the second round because 2 years. So she's second round sasa mtamuita kama mimi, mtamuita Happiness. Mtamuita Happiness. Mtamuita Kesi. Kesi ni surname, mtamuita Rose sasa. Kesi ni Rose. Kesi is the surname, yeah, mtamuita Rose. But sasa mkiza kijana mnaweza muita tu Kesi. Tunamwekea mnene mnoka na the second round at least we need a girl. Na ngai tu ni mwekeko. Wala unaekia yesterday no kudipeka even tomorrow. And twin a doubt. Hey? No, we should provoke the blessings. Nitwele ko provoke the blessing. Bena kindo kimo you on itina wa mamrama nde mekikie mamina kwekika. Pekine kama na mbelilie ku ndienda ku form a doctrine out of what happened to me. Nizi maybe ndona kuyanda okay. We kala mu no tena kwata mwana enda madhabao no kwa keki na we celebrate birthday azana nijikula mundu wonde ke wanga keda Apostle Steve kuna afanya so that is the formula no yeah. That was my way but veki ndikime nende ya kutabiando ngeme ati ngai ona wa voya itina wa kuvoya make sure mboya la wa voya the action after the prayer see they stay consistent with the prayer. Yeah. There is a problem ila mundu wa voya na mina kuvoya yumaluka yambio demonstrate since you contradicting boya. That's a serious issue now. But no se ona mo mena faith yeah but bado bena kindu kila chuma drag behind. That's the real issue now. Na nongi na overcome kindu kiu. No, you need a faith, yeah. Kesi ni na faith, yeah. We'll get married in the next 5 years, 7 years. But ukosa kwe the faith on and na yo totally. Nena yes, but we kila kiketio ni pull back. Ngokule you 7 years ti kwanza. But sasa you don't know the process. I wish kedwa ando nima siya story ya mtoto Joseph. Yeah. Nezi sindimo si Biblia neka natwa isomai. Itutele isi kutembea na ngai. Ewa Joseph no waniswe ndoto ya kana no mwesua na ndata ikame na mea. Brothers yake ikame na mea. Honestly the climax ya bala wended. So you still have a process. But ngai ya movida the process. Yeah. That's the issue now. Kila kitu mazua to lose make sometimes onetina wa ndetoya onetina watu amina kuboya ona kana watu amina kuboyewa nondo we are not sure kana vala tunga mite how close are we to that destination. Yeah. So no zinga kwe bati ile matukwele at least no man okay adani matukwele kana mesi. Yeah. Kana bati ile mwaka ume so kiwa okay so adani mwaka ume no mezi myaka tatu ekana mezi zunge ume but now vaingwa mundu kuka oka kukuya kesi you after 6 months no tuna keki ya rose you vaingwa that calendar now that's why it's a life of faith. Nonge na you tembe ndeni wa mekio ta Joseph ndo we kalile kiite ngai itina wa mawisi no monde ndoto ela wanengi wene wezi usomegeza kuma na haitela ndaize taliki ndaize mwei ndaize mwaka yeah whatever it leads to get there just enjoy the process. Na kingi nisi tuketu wa muprovoke wani tu wa muprovoke but we dim our own rights. Nonge na pia mundu ile with the difference ya konya ngai mikio then sindu tutona quick okay there well ngebu kundisia nemea abeke tuketa the perfect will of God and the permissive will of God. Pesi nonga yokuiselasia you know na kwa the will and the bube kindu wetele develop ngai. Yeah. Now this is the mentality let with and it's very wrong. To tweak ya kana kilote nacho wende na kwetela
it's because ngayende na ko prepare kendo ke tuyikalande tukabindiza what if ninye nde prepared. What if I'm the one who is being prepared? So sometimes neither to rather prepare. Oh yes. Na twetenda tukweyanga ini twaboye lakini nduke tusungia. You ve mundo you wait kindu kumabala bengai. Na ena mindset kumone kananga yende na ku prepare kindu. It's as if bekarile zoba zya kindu chukana mutambolo zoba zya kindu chuni tawe na folele nda zamuno na ende na kwetela neke ndavikiwe. 0799 kindly umenisumbua sana na you not telling me anything that is reasonable. 0799 na bado tu napiga. Yeah. Mashambiki menda kwanza kuna almost 7 times na bado anaendelea. Yes. So unaona kuna hiyo mentality ya kuona kila netela na yokende na kumbana. Na inwezi wamina kutana that kind of mindset no ubikaba no neglect the responsibility ya enjoy the process langa yuko twade. Sometimes wanaambia watu on your way to where God is taking you, what you become on your way to that place is of more importance than just arriving to the destination. Inoona nane na kisunguti okweza kwa labade. Ni Morris Mutiso nimesalimia Apostle sana anisaidia kwa maombi na 0799. Then Apostle nendo bikieno tunenge your final remarks. Nondo naweza kuithila you need to kuza kwete part 2 atujamalizana bado. Nina part 2 of course. Nondo geni gezesa na tenda ana masane ndatu subia masa director ndakezo mpiti aba. Ndakezo mpiti aba. Yes, nendo nenga ni your final remarks. Yes. Na ubikieno ngete sia andala mekutumite ngeti. Yeah. Ndeto sia kwa sia mudia kwa musia isia wa Kyeni TV. Nenda ku encourage mono ni moye vema nikumevu kunia savuli kilungu cha miongwe na kwambia mwe wambe. Mana kumiasia mwandiki wa savuli ya inena aisie I waited patiently unto the Lord. He hearkened to my cry and he answered my prayer. In other words, na mwete lile ngai kwa umeisyo. Nikindu kima kwetela, nikindu kingi kwetela na umeisyo. The true definition ya the word patience. T period ya time ila wetela. No na kwa unetele miaka mingi kana wetele miaka mingi. But ila tuambea kumesha your patience. To measure your patience on the basis of how many years wetela. To measure your patience on the basis ya undu na behavior while you are still waiting. That's why because vile wasia I waited but patiently. Musiaisia kiwetele kumavala vengai. Kiwe kwatiti ngai kana mwititi. Etela no yetela patiently. Ngawitu ni mwekeko na nuko jikweke ya chama. Ngedi mundu ambeko kedi ati my sweetheart, my darling. Let's wall on you. There no CI te Canada no kweza kusia baadaye I follow the link. Ndia mokedi na my lovely wife ndize kana and my seo na lapya kala nzeba kobe ndize seto ya my wife. Sometimes ne we and mom ita not really ndize kana eta was Stella but ne we mom ita ngetelema for the last 8 years yeye ni babe and honey and sweet mpaka ya kama mpaka naona ni seto yake so babe nilifika salama na niko hapa tumemaliza interview. Thank you kwa kuni backup hata nikiwa hapa. Yeah. Kanisa wa TOG, thank you so much for your support. Na mnengengedi umonde kwithana kithaitho ala moki kithaitho ngaina mathime kwa Temple of Glory na anyanya ondela manzia isie na sisi ma Kyeni TV ngaina mathime muno. Okay. Yes. Amen. Weso tu we start Rose niwezi ndinamba mana kana moto yaka na ndikaithe ndikambio nenga na appetizer. Rose yo like no na salama masi aititio mona tio mewa kandi kwenda kuonekea. It's all right. Okay, ni mubya mwingi muno nundu wakoka. Yes, na nenendewa need the patience that you have. You have a big heart by the way. No ndo si ome mingi matu na wikala for 5 years without a kid na mako ome sia kwikala kibetichu. Yeah. Angere matu ana hapa. Onaita tu. Wiwe thila watu ania ukasi kibeticha kunicho kina thina. We mwene utoi question ukethira no iwe mwe wina thina. Ngai yako athimene kwende na kukuongelela mawathimo. Amen. Nakula withu ngeze say you are dear wife. Ningomukedia. You are babe. Ningomukedia. Nakaya mwana. Thank you.
na beke nduki mwambio kitemuthia na kila kindu chonse twambiana ukithilana muminukililona nundu be nilungu siokete nitwikuithilana cheni chama ovo kila mukwitha mukwetu ni charity nzungi nenda nukabikia na kutune remote yaku nenda ubikia na wikalabu kiseseni chaku cha Cheni TV kila wendete na nundu nitunengete uoni waku ndani tubikiana kusungia na kenge ni kwenda kulikania kana bado idwe takisese cha Cheni TV ni tunabikia no sakuandini wakuza awards na nenda ubikia no tu vote ya nundu twatongosi wa kambani bado no tuithila tukwenda omone ithia kana tuina chao tuina biti ya kwendea kwambati anga yulu nundu tuangamila ba tuisoto bola bala tuendete nenda ubikia no likasimuni yaku utume the word kuza in capital letters kwa namba 11561 ningu siokela imwe itano tanzatu noti imwe ubikia no tu vote Teitho your favorite free to air station. Ngali ya directors mako anitongo sitwe ni Albert Mutoa na sioni na avikiano senza one of the directors avikiano tu kama camera lady Alice Mwix ni mubea mwingi kwa kubikia kwitha mwande thisia kumete kilungu kino na kingine ngwenda kulikane kana mundu musesa wa Cheni TV nitobikiana kukonia kana kilungu kene kibikiana kukonia kana onawe sila mawito meba madhayo onawe sila mawumu meba nubikia notobwa. You need to know how to provoke your God in order to keep moving and in order to keep making big steps in this life. Uto mu provoke expecta kwa thimata na kenge ndukabwe no kwikalanzi no ubikiana kuboya no ubikia no monia kana you need to make another step kana no ubikia na kwenda kila ukwikata kila wende no manza apostle no wabikio tutabekana we abo yani wonise ngaikana no kwenda na faith na no kwenda mwana nginabikia na kumuya keki mwana otebo na uya siana siku ile no you kana kamwe ko this young azaliwa to expect mtoto wa feli to expect mtoto wa feli nito Rose wa Kesi tuko mane isi wengi wakatano masao tasu bye bye.